we can learn many things from his speech also. Okay, so the first thing that very much importance about the Dr. Bhushan Chaudhari sir is that he is the head of microbiology department at KBC, North Maharashtra University. He received a fellowship from Germany, which is very well-known and recognized fellowship. Then he has also received JSPS post-doctoral fellowship from Japan. Again, the second fellowship that he has received again from Japan, that is the JSPS Bridge Fellowship. He also worked in university in Alabama, in USA. He is professionally he worked in Lupin Chemical, Tarapur, and Navin Process System Pune. His research area is especially microbial biotechnology, and he worked on near about 12 research projects, which was 2 crore rupees. That is really a very huge amount. And he has published 57 papers, 600 citations, and filed 5 patents. Again, if we go to the figures, that really makes us aware about his knowledge and his capabilities. Next thing, sir is also a consultant to the multinational and local industries. He is member, secretary of IPR cell, coordinator of the Innovation Facilitation Center, granted by National Research Development Corporation, New Delhi. He is the coordinator and director of Incubation Center, KCIIL of Kavitri Bainabai, North Maharashtra University, Jalgaon. He is also honored as the fellow of Maharashtra Academy of Science. So, and number of things that we can mention about Dr. Bhushan Chaudhari sir. So, I am not going to take much more time. I invite Dr. Bhushan Chaudhari sir to take the charge of the session and make us knowledgeable with your company. Thank you, sir. Bhushan Chaudhari sir. Yeah. So good morning to all. So I'm really privileged to talk here, and rather talk, I would say, interact with you people. I'm really very happy for this moment basically, and it will be a session rather interactive, and if you feel it very much boring or something like that, please let me know. And second thing, in between, if the internet goes off, sometime there could be power off also. I would request either Devre sir or Jadhav sir to telephone me, so as I can understand that I'm not able to communicate with you people. That's the thing. Yes, sir. We are here. Yeah. So it happens sometimes. Yes, sir. Yes, sir. We are aware about it. So, and we are ready for it. Are you able to see the slide? Yes, sir. It is visible. Yeah. So, on the moment of this Azadi Ka Amrut Mahotsav, we are going to speak on, or we are going to discuss on genesis and essence of innovation and startup ecosystem. I believe that you must have interacted with, or you must have listened with Mr. Nikhil Kulkarni, as well as Mr. Manvin Chadda, who are our pillars of our incubation center. One is manager and another is CEO. And those must have thrown light on our activities of KCIIL. I believe that they might not have told you, but this logo, are you able to see this logo, KCIIL, where the cursor is? Can somebody give me the response? Am I audible? Sir, you are audible. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this logo is designed by 2 persons, basically one of the artists in Jalgaon, is Mr. Garud, where he told that this K should go in a piercing way in the sky. So as this is the sign of development. And second is
these two human figures which are here in this logo, this innovation and incubation, that is the linkage between these two. Basically, we are nurturing these startups in our incubation center. And this logo was designed basically Mr. Garud and one 11th standards student, Ananya Kulkarni from Nasik, and we could honor those people for designing this logo. So we'll come to the point now. There are several things which our future is giving. Connectivity is one of the most important part of our future. So in the past, we could never get such connections across the world. Any person in moments, it's now possible. Several things have happened. Several innovations, several new techniques, new technologies have come in effect. However, there is a dark side of the future. I'm not speaking about the bright side of the future. Rather, I would speak on the dark side of the future. Is there anybody who doesn't understand Marathi? Is there anybody who doesn't understand Marathi? Yes, all can understand Marathi. Okay, sometimes I may switch to Marathi then in that case. Okay, so yes, sir. almost, Sure. yeah. Yes. This is the aspect which is already reflected through various communications across the world. 50% of today's occupations will no longer exist by 2025. This was published in Business Standard. Only 18%, I'm very sorry to state this, and I have the evidence. I didn't put it over here, but somewhere in the slide at the end, it is there. Fourth numbers, what is that reference? Only 18% of the engineers actually get job. So what about 82% of the engineers? They cannot serve in that field basically for the purpose of their bread and butter. Employability of the management graduates in the functional domain remains below 10%. So it's not the time to discuss about the faults or fact finding or something like that. Whether the education policy, whether the people who are implementing this education policy, who is at fault, that is not the point. But the things will exist like this in future. This is what we may receive in future. So how to deal with this? That's the main question, or that's $1 million question. Our mind is full of suspicion. Our mind is full of suspicion. You know, even the future assessment, look here. Open book exams may come in force. Earlier, nobody could think that online examinations could happen. Nobody could think of this. But now, very oftenly, we are going for online examination. And moreover, students are agitating to go for online examinations. Probably the reasons could be different. We'll not go into the reasons, but change is the only unchanged thing in the world. Look at this moment. What is happening? So our mind is full of suspicion. We are always exploring who, what, where, when, why, how, and trying to find out the answers to these questions. So even if you do not decide in the mind that, oh, I will not work on this, that's nothing like that. Whatever you look, whatever you hear, immediately at the next moment, involuntarily, I am saying involuntarily, कोणी न सांगता तुमचं मन त्यावर विचार करतं. Who, what, where, when, why, and how. And you try to find answers for that. Of course, we look for something which is beneficial to us, and we leave away which is not concerned with us. So this is what is the main force of life basically. How? I can explain it a little bit. You know, science and technology, these are the two pillars of the human life today. Generally, in the
in a company also, people used to say like that production people versus marketing people. This kind of quarrel always could be found out. Production people say that we are there, we are producing something, and marketing people say that, oh, we are selling these goods, that's why we are existing, something like that. In the same fashion, science versus technology, this kind of conflict perhaps is there in the minds of the people. Especially, I must quote this, that in the minds of the engineers, basically, they have some kind of superiority complex regarding this. I'm not blaming anybody. I'm just bringing the facts with evidences. Well, this lecture may not give all the evidences also right now, but somebody, if is more interested in finding out, one can go for finding out this evidences for that. You know, science versus technology, of course, both must go hand in hand. There are some basic terms. I will link it with science and technology. Core purpose of science or the basic research, that is expand our current knowledge. And technology or the applied research, that is to solve a particular problem in life. Nature of the term, basic term science, that is general to formulate theories, while technology is relating to more practical and descriptive things. Scope, it is for science, it is often universal. For technology, it is specific and very narrow spectrum. Technology, less improved. Science is less improved, while in technology, it is more improved. About the future, science can predict future phenomena, while technology, it prevents the predicted problems. Force behind science is curiosity, while force behind technology is driven by clients. Please understand this. Curiosity and clients, these are two different things. Curiosity is the main driving force behind the science or the basic research. I can give you the example later. Objective, this objective of science is non-commercial. Technology orientation is always commercial. Science is never related to economics as such. It is related to formulation of theories, while technology is highly related to development of economy. About the environment, sterile or highly controlled environment is required for science, while for technology, it requires real world setting. About publications, in science, you can get very high impact factor publications like in Nature, Science. These are the two flagship journals in the world which are having the highest impact factor. And every researcher dreams of publishing either in Nature or Science. While technology, it is published in less impact factor journals. I don't want to say that technology is you can say is not that important. Always it is important, but the origin of the technology is always basic research or the basic fundamental science, we call it as. Science is related to developing scientific knowledge and predictions, while technology is related to development of technology. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, You are audible. yeah, I can give one simple example. Science, Newton, he developed one thing. What was that? Theory of gravitational force. न्यूटनच्या डोक्यामध्ये सफरचंद पडलं आणि त्याला सगळं म्हणतात तशी दंतकथा झाली ती की न्यूटनच्या डोक्यात सफरचंद पडलं आणि त्यांनी त्या क्षणाला सुचलं वगैरे वगैरे. नो, बिहाइंड दॅट देयर वॉज अ ग्रेट कंटेम्प्लेशन. खूप मोठं चिंतन आहे त्याचं की त्यांनी त्याच्यावरती काम केलं आणि त्यांनी काय शोधून काढलं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षणाचा शोध त्यांनी लावला. कोणी त्याला पैसे दिले असतील त्याच्यासाठी?
Absolutely nobody, perhaps, except that of the science body, Royal Society of London, gave some money to Newton, Sir Isaac Newton. पण on the other hand, त्याच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या शोधाच्या अगेन्स्ट जाऊन लोकांनी डेव्हलप केली विमानं. राईट ब्रदर्स. It is against that of wherein exactly the gravitational force has been used basically. To oppose that, people develop the aeroplane. आज सुद्धा पाहिलं तर विमानाची किंमत प्रचंड जास्त आहे. And that is one of the topmost application against that of gravitational force of this earth. So here comes the science, Newton's science and Wright brothers' viman, application of that particular science in the development of technology. So this is how it differs. So technology is bringing commercial benefits, while science cannot be. Science becomes only the mother of inventions, innovations. So researcher basically, pure research, efficacy of that pure research is metamorphosed into applied research. This applied research finds out effectiveness, implementation, diffusion, dissemination, and further participatory action, operational quality improvement that goes into pure practice. This is a very important aspect. I will further, suffix something little later to what exactly is researcher and how can researcher get metamorphosed or get changed into an entrepreneur. Perspectives of researcher. Here is the basic research. We can say here is Newton and here is applied research and development activity, that is Wright brothers development of an aeroplane. So this was not directional basically, Newton's work. Wright's brothers' work was directional. They wanted to develop an aeroplane and that can act against the gravitational force, and moreover it can fly more or travel. So this is the basic difference. This is problem driven applied research and this is inspired research or curiosity driven basic research. Of course, आज जर तुम्ही मार्केटमध्ये पाहिले, मार्केटमध्ये म्हणजे समाजामध्ये पाहिलं तर जो इंजिनियर असतो त्याला खूप जास्त भाव मिळतो आणि एखादा रिसर्चर असेल काहीतरी एमएससी पीएचडी करून काही करतोय त्याला फारसा काही भाव मिळत नाही मार्केटमध्ये. आणि सहजच जर का शोधायचं म्हटलं याचं उदाहरण तर लग्नाच्या मार्केटमध्ये जर गेलात तुम्ही तर लगेच लक्षात येतं कोणाला जास्त भाव आहे. Because that is a societal point of looking at that perspective. This is applied orientation, this is commercial, and this is non-commercial. So basic science, it's the mother of all inventions. Basic research is mother of all inventions. Applied research is its daughter. And technology is nonetheless a granddaughter. Technology development, that is a granddaughter. So this is how it differs. Now let us come to the point of entrepreneurship. So when it comes to the entrepreneurship cannot deal with this science or basic research. Neither science nor applied research. However, entrepreneurship deals with technology development. Please understand this. And that is why from engineering colleges, it is expected that more and more entrepreneurship will be generated. And that is what is happening across the world. So what does it mean by entrepreneurship? And what does it mean by innovation? Startup, basically, you must have heard this word, startup. It's a buzzword. Buzzword, तुम्ही बऱ्याच वेळा समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांमधनं ऐकलं असणार आहे. स्टार्टअप, स्टार्टअप.
मोदी गव्हर्नमेंटने स्टार्टअपला हे दिलं, मोदी गव्हर्नमेंटने स्टार्टअपला ते दिलं, समथिंग लाईक दॅट. कोणीतरी म्हणजे आम्हाला काय करायचं स्टार्टअपशी? इट्स नॉट लाईक दॅट. You are also part and parcel of the society, and you are enjoying the works developed by the entrepreneurs at the startup. तुम्ही बरेच जण जळगाव धुळ्याचे असणार आहात, पुण्याला गेलात तुम्ही, बसनी जाता का तुम्ही लोक? हो सर. कसे जातात? साधी एसटी बस का तुमची कुठली लक्झरी बस असते? जनरली ट्रॅव्हल्सने लक्झरी बसने जातो सर. एक्झॅक्टली. रेड बस नावाचं ऍप पाहिलं असेल तुम्ही. तुम्ही हो सर. केलंय कोणी बुक त्यातनं तिकीट? हो सर, फ्रिक्वेंटली करतो सर त्याच्यातून. रेड बस इज वन ऑफ द स्टार्टअप. प्लीज अंडरस्टँड दिस. तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही शहरात गेलात आणि तुम्ही पाहिलं एखाद्या हॉटेलमध्ये राहायचं, आपण जनरली बघतो अरे कुठं राहायचं. You need to have authenticity about that particular hotel. So how do you get that? ओयो नावाचा हॉटेलचा लोगो दिसला तुम्हाला हॉटेलवरती, ओयो हॉटेल, की लगेच तुम्ही म्हणता अरे हे खूप चांगलं असणार आहे, लेट अस गो इन दॅट ओयो हॉटेल. नाव कुठलंही असू द्यात हॉटेलचं, काही असू द्यात, बट इफ इट इज सर्टिफाईड बाय ओयो, बिंदासपणे आपण तिथं जाऊन राहू शकतो. Because the facilities which are available in that hotel are certified by OYO. OYO, one of the fantastic startup. And there are several startups. There are several startups which are dealing with our life in day-to-day life. इथं तडवींचं हे घेऊन यायचं. इथं तडवींची सही घेऊन यायचं ऑफिसमधनं. So there are several startups, maybe mobile phone तुम्ही पाहिले असणार आहेत. Several mobile phones or several gadgets which have been developed, several apps which have been developed are developed by the startups. So what exactly is startup? We'll try to understand this. Innovation, that is the practical implementation of ideas for new goods or services for improvement. That is innovation. नाविन्यता, काहीतरी नवीन आहे. And entrepreneurship, that is उद्योजकता. The creation or extraction of value. Extraction of value. Somebody has developed technology. ती टेक्नॉलॉजी मार्केटमध्ये आणायची आणि ते एक्स्ट्रॅक्ट करायचे. दॅट इज एंटरप्रिनरशिप. म्हणजे बेसिक रिसर्च आणि कुठलं तरी संशोधन करायचं, क्युरिओसिटी ड्रिव्हन. अप्लाइड रिसर्चने त्याच्यावरती काय म्हणतात, दुसरा मजला बांधायचा. पाया म्हणजे बेसिक रिसर्च, त्याच्यावर एक मजला बांधायचा अप्लाइड रिसर्चनी, त्याच्यावरती दुसरा मजला बांधायचा टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट करणाऱ्यांनी, आणि त्याच्यावरती आणखीन एक मजला बांधायचा, तो म्हणजे एंटरप्रिनर्सनी. दॅट इज व्हॉट इज हॅपनिंग बेसिकली. सो इफ वी मर्ज दिस इनोव्हेशन and entrepreneurship, we get innovation-based incubation, and that we call it as startup, किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो नव उपक्रम. So startup, where is that nurtured? That is what is the important question at this moment. So role of innovation ecosystem, where the startups are incubated, increasing opportunities for employment. This is one of the role of innovation ecosystem. Nonetheless, we call it as incubator. That is innovation ecosystem. It gives openings for creation of wealth through best practices, introduction and dissemination of new methods and technology. And ultimate aim of this activity is nonetheless overall economic growth. What is that entrepreneurship? So some people have tried to define entrepreneurship is like this: education, then innovation, employment, culture, wealth generation, creating business environment, and finance. This is the backbone of all society.
finance. So this is what is entrepreneurship. There are several definitions of entrepreneurship, but this is how we can say that entrepreneurship is nonetheless an educational environment which gives innovation, employment, culture, wealth, business environment, finance, etc. That is what entrepreneurship brings to the society. Am I audible? Yeah, sir. Oh, Sir, that's great. Yes, sir. slides play नाही होते सर. Oh, बरं झालं सांगितलं. आता होतंय? Yes, sir. आता? आणि आता नाही चेंज झाली सर. 11 नंबर वरती आहे. आता 13 वरती आहे? नाही सर, 11 वरती आता सर. Oh, wait a moment. येस सर, 13 वरती आहे. हा, मी असंच ठेवतो मग हे. दिसते आता स्लाइड बदलतात? हो सर, येस सर, बदलते आता सर. ओके, दॅट्स ग्रेट. सॉरी, बरं झालं तुम्ही सांगितलं. मला आय नीड फीडबॅक ऍक्च्युअली. समोरासमोर लेक्चर असतं तर छान असतं, पण आता इलाज नाही. हो सर. So this is what we discuss: innovation and entrepreneurship, and merger of innovation based entrepreneurship, that is nonetheless a startup. We call it as Nava Upakram. And where is that nurtured? It is nurtured basically in Incubator, where we increase the opportunities of employment, wealth generation, and dissemination of new methods and technology to the society, and it's nonetheless overall development of society. So what entrepreneurship brings us? Education, innovation, employment, culture, wealth, business environment, and finance. So fundamentally, once again, I will go back to the topic, that is researcher and entrepreneur. This is something different. If somebody is a hardcore researcher, his perspective of looking at is different. While entrepreneur, he looks through a different angle. See, researcher impedes entrepreneurship. तो म्हणतो की मला काही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप नाही करायची, मला बेसिक रिसर्च करायचं. ऍक्च्युअली काय होतंय, कसं होतंय, मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज कशा बदलत आहेत, किंवा नॅनो मटेरियल्स मध्ये काम कसं नॅनो मटेरियल बनतंय, कुठलं मटेरियलचे चांगले बनतात, दॅट आय विल लुक आफ्टर दॅट. मला पैसे आणि वेळेचं काही हे नाहीये. रिसर्चरला काय पाहिजे असतं? पब्लिकेशन्स पाहिजे असतं. माझे खूप चांगले पेपर्स पब्लिश झाले पाहिजे. आणि एंटरप्रिनर काय म्हणतो? मला पाहिजे असतो प्रॉफिट, पैसे पाहिजे फक्त मला, बस, बाकी बोलू नका. बाकी ते पब्लिकेशन ते तुमचं तुकडे दुसरीकडे ठेवा तुम्ही. आणि बिझनेस गेन्स आउटपेस स्लोअर प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च. फास्ट बिझनेस गेन. एंटरप्रिनरशिप म्हणतो की मला तुम्ही आत्ता काय देताय ते बोला, एंटरप्रिनर म्हणतो. पण रिसर्चर तसं म्हणत नाही. द नीड ऑफ द टाइम इज लाईक दिस: एंटरप्रिनर आणि रिसर्चर both shall have a mutualistic relationship. Look at this. Then only something new can come in the market, and we can reap the benefits of the harvest. Otherwise, it is not possible. Those who are developing newer technologies are reaping the benefits basically. तुम्ही आता तुमच्या रूम मध्ये कॉलेजमध्ये बसला असणार, कोणी घरी सुद्धा असेल, मला माहित नाही आता कोण कुठे बसलंय. तुम्ही आसपास असलेल्या कुठल्याही, तुम्ही जिथं बसला असाल तिथं आसपास बघा तुम्ही, 100% मेड इन इंडिया अशी कुठली गोष्ट आहे काय? मी जरा कठीण प्रश्न विचारलाय. 100% राईट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, आयडिया, मेक ऑफ मटेरियल, असं 100% आहे अशी एखादी गोष्ट तुमच्या सोबत आहे का आसपास? Am I audible? Yeah, sir. You are हा. right.
तुम्ही बघा, तुम्ही आसपास कम्प्युटरवरती बघतात, एखादा स्पेअर पार्ट त्यातला भारतात बनलेला असेल किंवा प्लास्टिकची वरची केस फक्त असू शकेल, ती प्लास्टिक बनवायची टेक्नॉलॉजी दुसरीकडनं चालली आहे. प्लास्टिकचं रॉ मटेरियल आपण गल्फ कंट्रीज मधनं घेतोय. कम्प्युटर्सचे मेजर मटेरियल त्याची चिप असते तैवानमधनं. तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसला असाल तो कन्सेप्ट सुद्धा बाहेरचा आहे. कदाचित लाकूड सुद्धा आता मलेशियातलं असणार आहे किंवा आणखीन कॅनडातलं. तुम्ही जे कपडे घातलेत ते सुद्धा, त्याचं सुद्धा मटेरियल सगळं परदेशातनं आलेलं असतं. ते विणण्याचं मशीन सुद्धा परदेशातलं आहे. सगळ्या आयडिया परदेशातल्या, जवळजवळ सगळ्याच. उगाच शेखी मिरवण्यात काही अर्थ नाहीये की आमचं हे ना आमचं ते. तसं म्हटलं तर आपलं काहीच नाही आजच्या घडीला. तसं असतं तर दरवर्षी नोबेल प्राइजेस आपल्या भारतात मिळाले असते. तसं नाही होत दुर्दैवाने. सॉरी, मी जरा जास्त पंजंटली बोलतोय मी, पण दॅट इज अ फॅक्ट. मोबाईल फोन, तुम्ही म्हणता आमचा इंडियातला मोबाईल फोन, त्यातलं मटेरियल भारतातलं नाहीये दुर्दैवाने, परदेशातलंच आहे. वेल, मी ही स्लाइड आधी दाखवली होती रिसर्चच्या बद्दल. प्युअर रिसर्च, development of applied research, and pure practice of developing its technology. This is the translation, and basically more translation or stretching of this development is necessary towards entrepreneurial activity. The purpose, sole purpose of that is problem solving in the society. And while solving the problem, what is important? One can earn money out of solving the problem. This is what is the entrepreneurial activity. So this is suffix to this research activity, and that is entrepreneurial activity. So difference in the vision. Look at this. Researcher's view. How is that? Iceberg किंवा हिमनग, काय पेक्युलॅरिटी असते सांगा, तुम्ही सांगता येईल कोणाला? पेक्युलॅरिटी ऑफ एन आइसबर्ग, हिमनगाची पेक्युलॅरिटी काय, कॅरेक्टरिस्टिक काय? वर थोडासा दिसतो पण खाली खूप विस्तार असतो त्याचा. एक्झॅक्टली. ओनली 10% कॅन बी व्हिज्युअलाइज्ड अँड 90% इज बिलो द वॉटर. सो दिस इज व्हॉट इज द रिसर्चर्स व्ह्यू. How is entrepreneur's view? Look, जेवढं दिसतंय ते खूप जास्त आहे माझ्यासाठी, आणि जे काही दिसत नाही ते आपलं नाहीच आहे. That is what is entrepreneur's view. जो है उसका क्या करना है वो कर डालेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ दो यार. रिसर्चर म्हणतो की जे दिसत नाही ते आपण शोधून काढू, क्युरिओसिटी बेस्ड. जे दिसतंय ते काही मला महत्वाचं नाहीये. एंटरप्रिन्युअर म्हणतो की मला जे दिसतंय तेच जास्त महत्वाचं आहे, जे दिसत नाही ते छोड़ दो उसको. So researcher speculates the problems and entrepreneur visualizes the opportunities over there. This is what is the difference in the vision. संशोधकाचा दृष्टिकोन वरती हिमतला आणि खाली खंड समस्येचा अंदाज लावतो तो, आणि व्यावसायिकाचा दृष्टिकोन मात्र तो दृष्टिकोन शोधत असतो, त्याच्यामध्ये संधी शोधत असतो. So what exactly is entrepreneur? See, my name is entrepreneur. What exactly is that? Dreamer, maker, founder, CEO, entrepreneur, maker, dreamer. So these are the different roles of entrepreneur. So this is what is the importance of an entrepreneur. First year or second year? Importance of entrepreneurship is also explained here. Look at this. नोकरीची व्युत्पत्ती, संतुलित प्रादेशिक विकास किंवा बॅलन्स रिजनल डेव्हलपमेंट, increased GDP, standard of living increased, exports, then community development, and one of the most important part of entrepreneurship, or for that purpose only people go for that,
it is nonetheless wealth creation or profit making. That purpose. Why do we people serve in the colleges? Can somebody tell me? आपण नोकरी का करतो आहोत? Am I audible? Yes, sir. Okay. So the ultimate aim, most of the times, it is wealth creation or generation of money. Daily bread and butter. For bread and butter. So this is what we are looking for. But if you become an entrepreneur, you can serve better for this society. Of course, डोक्याला ताप म्हणजे एंटरप्रिनरशिप आणि नोकरी म्हणजे आराम शांतता नाही गेलं तरी चालतं. Entrepreneurship, he has to work 24/7. So entrepreneurship can be achieved by anybody through startup. So this is how I can do something or explain something. If somebody is having no job, he has a lot of time, but he cannot travel. He doesn't have the money. 9 to 5 job like ours. We don't have much of the, time or much we cannot travel, but we have money, isn't it? कारण नाही तर फिरायचं बाहेर किंवा मस्तपैकी वेळ घालवायचा आहे, चला आता महाबळेश्वरला जाऊ किंवा काश्मीरला जाऊ, अरे पैसेही नाही आहेत आणि सुट्टी देणार नाही आहेत साहेब, प्रिन्सिपल साहेब, आणि जरा सेव्हरल प्रॉब्लेम्स, पुन्हा इतक्या दूर जायचंय, पैसे आहेत ठीक आहे. सेल्फ एम्प्लॉईड डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ही जे लोक आहेत त्यांच्याकडे काय, त्यांची सिच्युएशन काय, they can spend money on travel, they have a lot of money, but they don't have the time. They are bound by the time. डॉक्टर म्हणजे सकाळी 10ला सुरू केली, समजा 8-9ला सुरू केली त्याची ओपीडी काय प्रॅक्टिस, तर रात्री 10 पर्यंत तो छापतच असतो पैसे, परंतु तो त्याबरोबर घाण्याच्या बैलासारखा सुद्धा फिरत असतो. आणि बिझनेस ओनर किंवा मालक जो असतो कंपनीचा, त्याच्याकडे वेळही भरपूर असतो, त्याच्या ही कॅन ट्रॅव्हल ऑल्सो अँड ही हॅज लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. This is what is the difference between several, this kind of people. And this is one of the driving force to aspire to become an entrepreneur, basically. Entrepreneurs, some myths I can tell you. Entrepreneurs are born. This is a myth. लोक म्हणतात बिझनेसवाला जो आहे, उद्योगपती हा जन्माला येतो, ठीक आहे, मे बी सेकंड और थर्ड और फोर्थ जनरेशन इट कुड बी पॉसिबल. पण तुझे पहिले किर्लोस्कर बंधूंचे जे सगळ्यात पहिले जे ओरिजिन होतं, ज्यांनी कंपनी सुरू केली, ही वॉज नॉट बॉर्न ऍज अ एंटरप्रिनर. आत्ताचे जे किर्लोस्कर मंडळी आहेत सगळे तसे आहेत. अंबानींचं जर का उदाहरण घेतलं तर अंबानी जे पहिले अंबानी आहेत, धीरूभाई, ही वॉज नेव्हर एन एंटरप्रिनर, ही वॉज हॅव्हिंग अ जॉब इन अ कंपनी. सो एंटरप्रिनर्स आर नॉट बॉर्न बेसिकली. एंटरप्रिनर्स आर हायटेक प्रोफेशनल, असं काही नाहीये की ते फार हायफाय असतात. दे अचीव्ह द टार्गेट्स और दे अक्वायर द स्किल्स. एंटरप्रिनर्स have a great knowledge of English or good knowledge of English. This is also a myth. It is not necessary that somebody shall have good knowledge of English. Entrepreneurs are greedy and too desirous of wealth. प्रत्येक धंद्यावाला जो आहे तो अगदी म्हणजे हपापलेला आहे पैशाचा, असं नसतं. इट इज ऑल्सो ए मिथ. अँड एंटरप्रिनर्स आर इन्व्हेंटर्स, हे तर खूपच मोठं मिथ आहे. मिथ म्हणजे हे खोटं आहे की एंटरप्रिनर जो असतो तो मोठा संशोधक असला पाहिजे, असं जे लोकांना वाटतं तसं काही नाहीये. उदाहरण घेतलं आपण थॉमस एडिसन, ही वॉज अ ग्रेट इन्व्हेंटर. त्यांनी काय काय नाही शोधून काढलं या जगासाठी, खूप काही. परंतु वन्स अपॉन अ टाइम he went bankrupt. He had no money. On the other hand, Henry Ford, engineer, entrepreneur, did not invent anything, but he was owing a big company, Ford. Chester Carlson, inventor, this is a Chester Carlson, inventor of photocopy machine. आपण ज्याला स्लँग मध्ये झेरॉक्स असं म्हणतो. It's a photocopy basically. Xerox is the name of the company. की ज्या कंपनीचा प्रेसिडेंट जोसेफ विल्सन होता. जोसेफ विल्सन didn't invent anything, but he was the president of that. So we can say that these are the myths, and we can overcome this kind of myths.
एंटरप्रिनरशिप इज ओमनी प्रेझेंट. हे एक छान उदाहरण मी देऊ शकतो सगळ्यांना की एंटरप्रिनरशिप इज ओमनी प्रेझेंट. सगळ्या ठिकाणी एंटरप्रिनर्स भरलेले आहेत. नाशिकला आता मध्यंतरी सुरू झालं होतं की तुमच्या डोक्यावर हेल्मेट असेल तरच तुम्हाला पेट्रोल देण्यात यावं असा कलेक्टर साहेबांचा आणि मंत्री महोदय त्यांनी काढलेला एक हुकूम होता. असा नाशिक शहरात आहे. नाशिकचं कोणी इथं? इज देअर एनीबडी फ्रॉम नाशिक? नाही सर. नाही का? ठीक आहे. सो बघा कशी एंटरप्रिनरशिप कशी भिनली लोकांमध्ये. नाशकात पेट्रोल पंपाबाहेर भाड्यानं हेल्मेट देण्याचा धंदा. एक अख्खा दिवसभर हे एबीपी माझा आणि असल्या कुठल्या तरी चॅनलवर ते धबाधबा अगदी म्हणजे डोक्यावरती हॅमर करत होतं. हे हातोड्या मारत होती ही बातमी. नाशकात पेट्रोल पंपाबाहेर भाड्यानं हेल्मेट देण्याचा धंदा असलं काय ते जोराजोरात. लुक ॲट दिस. दिस वॉज द स्टिंग ऑपरेशन. हा माणूस बसलाय हेल्मेट घेऊन बाहेर. 10 रुपयाला हेल्मेट. तुम्ही घ्या हेल्मेट, पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरा, बाहेर आले की परत हेल्मेट देऊन टाका, 10 रुपये द्या आणि जा तुम्ही. दिस इज एंटरप्रिनरशिप. It is also outside RTO office, sir. The same business is run in outside RTO office also. हो हो. So these people, salute to them basically that they're entrepreneurs, but we should not actually salute them because this activity is unethical. We should not promote this basically. But this is an entrepreneurial idea. Understand this. So my point to explain here is that entrepreneurship is omnipresent. सर्वत्र भिनलेली ही ऍक्टिव्हिटी. फक्त कोणी कसं एनकॅश करायचं इट डिपेंड्स ऑन. जर्नी ऑफ स्टार्टअप. समजा या लोकांनी आता हा माणूस बसला इथं स्टिंग ऑपरेशन मधला, यांनी एंटरप्रिनरशिप जर का चांगल्या पद्धतीने करायचं तर चांगल्या पद्धतीने म्हणजे कसं एथिकली जर करायचं म्हणलं तर हा धंदा तर चांगला नाहीच आहे. परंतु एथिकल एंटरप्रिनरशिप करायची तर ही नीड टू गो फॉर स्टार्टिंग हिज एंटरप्रिनरशिप, दॅट इज स्टार्टअप. So what are the steps involved in developing this startup? स्टार्टअप मी तुम्हाला सांगितलं रेड बस किंवा ओयो. देर आर सेव्हरल स्टार्टअप्स बेसिकली. ते कसे डेव्हलप झाले आणि सायंटिफिकली स्ट्रॅटेजिकली हाऊ कॅन वन डेव्हलप द स्टार्टअप, दॅट इज व्हॉट इज शोन हिअर. You know, basically a research project or idea for startup. This is the first thing. That idea must be viable. Viable. It is not that you will start inventing something like, wheel. We don't want to reinvent the wheel. We want to invent a process where wheel can be effectively utilized for generation of something else or for running some different machine. That is what we need to do here. So research project development also, then testing a minimum viable product. Prepare some product which could be sold out in the market. Incremental product development. So त्या product मध्ये काय कमी आहे ती दूर करा किंवा त्याच्यात काहीतरी ऍडिशन करा so as it could be sold out. Then relationship building with the people. Then partnership or joint venture. Private limited company तयार करा. Funding to scale. जास्त पैसे घ्या आणि तुमचं प्रॉडक्ट मोठ्या प्रमाणावर बनवा. प्रॉडक्ट लॉन्च इन द मार्केट. प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये टाका आणि नंतर यू गो फॉर मेजरमेंट ऑफ इट्स इम्पॅक्ट. अँड दिस इम्पॅक्ट कुड बी मेजर्ड बाय फीडबॅक ऑफ द users or the customers' feedback, we can say. This is how startups journey can be there. And then if it happens well, then you're what you can say, you can fly high in the sky. That is what happens. So this all activities, for such kind of activities, Incubator can support. So what exactly is Incubator? I believe that you must have some idea about Incubator. Generally, you can see this logo, our incubator logo. This is KCIIL. This is one of the incubator. What exactly do we do for the startups in our incubation center? That is explained here. Generally, this is a not-for-profit organization for sustainable growth. It maintains
ethical leadership. Nothing which is unethical will be supported. It provides encouragement, entrepreneurship, innovation, and incubation of ideas. It a platform for swift commercialization of technologies, technological facilities, co-working space, and lab facilities, mentoring and help in regulatory compliances. Regulatory compliances, महाराष्ट्रीयनच का पूर्ण भारतातच म्हणेन मी, कोणालाही जर का एखादा मोबाईल घ्यायचा म्हणला, एक कार्ड घ्यायचं, सिम कार्ड, आपण काय करतो जनरली? वी हॅव ए फोबिया ऑफ फिलिंग अप दी फॉर्म्स, इन्क्लुडिंग मी टू. टेलिफोन घ्यायचा आहे, तुम्ही तो दुकानात जाता आणि तो माणूस म्हणतो इथं तुमचं नाव लिहा फक्त आणि तुमचं आधार कार्ड द्या आणि सही करा, बाकी मी भरून घेईन. वी हॅव ए फोबिया ऑफ रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्सेस. मोठा फॉर्म भरायचा म्हणलं की आपल्याला नकोच वाटतं, पण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणी हाऊस लोन घेतलं असणार आहे तर मला वाटतं 70-80 सह्या करायला लागतात त्या बॉन्डवरती वगैरे, आणि आपण एक पेज सुद्धा वाचत नाही, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आणि वाचून काही फायदाही नसतो बऱ्याच वेळा, असं पण असतं. परंतु दीज आर द रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्सेस, वी नीड टू गो फॉर दॅट. नेटवर्क अँड लिंकेजेस, मार्केट रिसर्च, linkage to strategic partners, then legal and intellectual property protection or services, then facilitates access to bank loans. So we can facilitate someone to get a bank loan. Some of our startups got loan. Moreover, one of our startup skill got 31 lakh rupees of funding from United Nations Industrial Development Organization, UNIDO. They gave 31 lakh. One of our startup got some 5 lakh rupees of loan for running his A2 milk selling business in Pune. And initial growth fund that also Incubator can provide. So some small amount is required to you for developing a prototype. एक पहिलं कुठलं तरी प्रॉडक्ट बनवायचंय तर आम्ही त्याला पैसे सुद्धा देतोय, राईट? So Incubator builds a vibrant startup ecosystem by providing cost-effective, value-added services for the startup. In nutshell, what Incubator can offer to startup is the office space. आपण इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये इथं KCIIL मध्ये ऑफिस स्पेस देतो, इनोव्हेशन लॅबोरेटरी ज्या काही विद्यापीठाच्या आहेत त्या आपण प्रोव्हाइड करतो, वापरायला देतोय कमी पैशात, अगदी म्हणजे विद्यार्थ्यांना ज्या मिळतात त्या पैशात. मेंटरशिप, की हे चुकीचं आहे, हे तुला माहित नाहीये, हे बरोबर आहे, हे सांगायला आपण इथं काही लोक बसलेली आहेत. कॉमन ऑफिस इक्विपमेंट आपण देतोय, इंटरनेट फॅसिलिटी आपण इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये देतोय. देन IPR साठी, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मेंटेन करण्यासाठी आपण हेल्प करतोय किंवा मदत करतोय. कॉमन इन्स्ट्रुमेंटेशन फॅसिलिटी ऑफ द युनिव्हर्सिटी दॅट इज मेड अवेलेबल ॲट द सेम कॉस्ट ॲज दॅट ऑफ स्टुडंट. बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट अँड कोलॅटरल हेल्प. कुठली गोष्ट करायची, आता काय करू, कुठला बॉन्ड साईन करायचा आहे किंवा काय करायचंय, CS ला भेटायचंय, CA कडनं कुठलं सर्टिफिकेट घ्यायचंय, दॅट वी विल टेल देम. कॅफेटेरिया, इकडे छोटी कॅन्टीन आहे. Central library that is made available, meeting and conference room and visitor hostel, राहायला जागा. या एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपलं इन्क्युबेटर देण्याचा प्रयत्न स्टार्टअप साठी करतोय. का तर याचं उत्तर अगदी सोपं आहे. भारत देशामध्ये अनएम्प्लॉयमेंट इज अ व्हेरी बिग इश्यू. नोकरी मिळवणं फार कठीण झालंय. एक स्टार्टअप ऑन अन ऍव्हरेज भारतामध्ये 4 लोकांना नोकऱ्या देत आहे आता. सो अज्युम दॅट 100 स्टार्टअप्स आपल्याकडे तयार झाले तर आपल्याकडं 400 मुलांना डायरेक्ट नोकऱ्या लागतील, त्यांना मार्केटमध्ये फिरायची फार गरज राहणार नाही. दिस इज वन थिंग. इट विल जनरेट वेल्थ अँड वेल्थ जनरेशन विल मेक युअर कंट्री independent from that of others and rich nation. So that is what is the reason
that government is all time supporting the incubation centers to nurture startups. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो सर, क्लिअर येतोय आवाज. ओके. हा, कंटाळाला किती वाजेपर्यंत घ्यायचं? आणखीन अर्धा तास? सर तुमच्या कन्व्हिनियन्सने घ्या सर. ओके, एक अर्धा तास घेईन मी साधारणपणे. शुअर सर. रोल ऑफ इन्क्युबेटर. बोर झालं असलं तर सांगा, देन आय कॅन स्किप दस थिंग्स. ऍब्सोल्युटली नो इश्यू फ्रॉम माय साइड. कारण कदाचित जास्त बोलत राहिलं तर पंचायत होऊ शकते. कंटाळा येईल. नाही सर, कंटाळामुळेच येत नाही. इंटरेस्टिंग आहे सेशन. What is the role of incubator? That is what I already explained. In nutshell, it is like this: startup creation, early stage incubation and expansion. या 3 महत्वाच्या पायऱ्या आहेत की ज्या स्टार्टअप्सला इन्क्युबेटर घेऊन जाते किंवा चढवतंय वर. इन्क्युबेटर बेसिकली, इन्क्युबेटर ही कल्पना खूप छान आहे. इन्क्युबेटर म्हणजे एक असं मशीन की ज्याच्यामध्ये लहान बेबीज असतात किंवा लहान मुलं आहेत की जे प्रीमॅच्युअर बेबीज आहेत, त्यांना तिथं ठेवलं जातं. जिथं बॅक्टेरिया फ्री वातावरण आहे, जिथं कुठलं इन्फेक्शन होत नाही, नंतर शुद्ध हवा येते की स्वतः जे काही बाळ असेल ते आजारी पडणार नाही. हाच कन्सेप्ट इथं आहे की इन्क्युबेटर म्हणजे जो छोटा अगदी नुकताच जन्मलेला बिझनेस आहे, एंटरप्रिन्युरियल ऍक्टिव्हिटी, ती चांगल्या पद्धतीने चालावी ह्याच्यासाठी त्याला सपोर्ट द्यायचा. बोट धरून आधी कडेवरती घेऊन चाला, नंतर बोट धरून त्याला चालवायला लावा, आणि नंतर पळायला लागला की त्यानंतर मात्र त्याला सोडून द्या. म्हणजे तो मोठा झाला, म्हणजे तो ग्रॅज्युएट झाला. हा यातला कन्सेप्ट. सो स्टार्टअप क्रिएशन, अर्ली स्टेज इन्क्युबेशन अँड एक्सपान्शन. These are the 3 things, or that is called as also post incubation. These are the 3 important steps, and shown up here. I will explain it in details further in further slides. Yeah, here. This is what is the genesis of startup. महत्वाचं म्हणजे काय की इथं तुम्ही सुरुवात करा. स्लाइड दिसते सगळ्यांना? हो सर, दिसते सर. ओके. हा, इथं तुम्ही सुरुवात करा. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या मनामध्ये कुठली तरी, स्वतःच्या मनामध्ये, तुम्हाला जर बिझनेसमन व्हायचंय, एंटरप्रिनर व्हायचंय, तुमच्या मनामध्ये आयडिया जनरेट झाली पाहिजे. आयडिया इज इम्पॉर्टंट. ती आयडिया जनरेट करून देण्याचं काम दुसरं कोणी करणार नाहीये, ते तुम्हाला स्वतःलाच करायचंय. त्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी मात्र इन्क्युबेटर कॅन सपोर्ट. परंतु स्टार्ट हिअर टू जनरेट आयडिया. कसं करायचंय ते सुद्धा इथं सांगितलंय. आपण त्याची स्कोप बघायचा, त्याची व्याप्ती बघायची एखाद्या गोष्टीची, आणि समस्या कुठली आहे समाजामध्ये ते आपल्याला शोधायचंय. समस्येचा शोध घेणं हे फार महत्वाचं आहे. साधी गोष्ट सांगतो. एखाद्या ठिकाणी साधं अगदी सोपं उदाहरण देतोय. पलीकडे जायचंय तुम्हाला, मोठी नदी आहे मध्ये, कसं जाणार तुम्ही? तिथं ब्रिज नाहीये, मग कसं जाणार? एखादा एंटरप्रिनर जो असेल, तो नावाडी असेल, तो घेईल नाव त्याची, चला 5-5 रुपये द्या मला, मी तुम्हाला तिकडे सोडून देतो. ही इज अन एंटरप्रिनर. त्यांनी समस्या शोधली की लोकांना तिकडे बाजार करायला जायचंय. समजा बुधवारचा बाजार आहे, चालले तिकडे बोंबलत त्या गावाला जायचंय, जागा नाही, नदी वाहते, चलो 5-5 रुपये में मैं आपको उधर ले जाऊंगा. तो समस्येचा शोध घेणं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉब्लेम एक्सप्लोरेशन is a main aspect one has to look towards. रेड बसवाला जो आहे त्यांनी शोधलं होतं की अरे लोकांना सगळ्यांना जायचं असतं आणि असं कुठलीच जागा नाही किंवा एखादी कुठली ऍप नाही की ज्याच्यातनं पटकन आपल्याला तिकीट बुक करता येईल. त्यांनी ते ऍप तयार केलं आणि मग तुमची कुठलीही बस असू द्या, फला कंपनीची बस असू द्या, सगळ्या बसेस तिने त्या एका प्लॅटफॉर्मवर आणल्या. म्हणजे जळगाव मधून जाणारी आहे स्वामीनारायण ट्रॅव्हल आहे, संगीतम ट्रॅव्हल आहे, अंकल ट्रॅव्हल आहे, सगळे एकाच ठिकाणी. काय त्यांचं जे असेल ते असेल, ते थोडे पैसे देत असेल त्यांना, पण ऑल पीपल आर गेटिंग फॅसिलिटी इन वन स्ट्रेच ऍट फिंगर टिप्स. नुसतं टाक 2-3 वेळा फिरवलं की तुम्ही तिकीट बुक करू शकता. किती सोपं आहे. एक 10 वर्षापूर्वी वगैरे असं नव्हतं.
तिथे गावात बोंबलत जा, तिथं पैसे द्या, रिक्षेने जा, हे करा, आणि मग त्याला सांगायचं गाडीने जा, त्याला तिकीट बुक करायचं, तो म्हणतो माझ्याकडे 5च सीट होत्या, संपल्या, मग दुसऱ्या दुकानावर जा, समथिंग लाईक दॅट. इट वॉज लाईक दॅट. समस्येचा त्यांनी शोध घेतला आणि ही कुड ओव्हरकम दॅट. पुढची गोष्ट आहे सोल्युशन डेव्हलपमेंट. समस्येवर तोडगा काढणे. हा प्रॉब्लेम आहे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज अवेलेबल, याच्यावरती उत्तर काय हे शोधणं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज सोल्युशन डेव्हलपमेंट. सो ज्याचं काही ते सोल्युशन असेल, एखादा मशीन असेल, तुम्ही ते बनवा मशीन, त्याची छोटी चाचणी घ्या, नंतर तेच त्याच्या फीडबॅक वरती तुम्ही आणखीन त्याला मॉडिफाय करा आणि शिका. सो बिल्ड, टेस्ट अँड लर्न आफ्टर फीडबॅक. लाईक दॅट यू कॅन डेव्हलप युअर सोल्युशन टू द एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम. त्यानंतर व्यवसाय व्याख्या म्हणजे बिझनेस मॉडेल डेफिनेशन बनवा, तयार करा. हा प्रॉब्लेम आहे, त्याचं सोल्युशन, तुम्ही एखादं मशीन बनवलंय, ठीक आहे, आता पुढे तो वापरायचं कसं, मशीन विकायचं कसं, मोठ्या प्रमाणात बनवायचं कसं, आणि पैसे कसे जनरेट करायचे, ह्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. इट्स नॉनदलेस वर्किंग, और दॅट इज लाईक ए चेस. यू आर स्टँडिंग ऑन द चेस बोर्ड अँड देर आर सेव्हरल चॅलेंजेस which will hinder you from developing yourself or going ahead. They will try to stop you. Several forces, market forces, problems, financial problems, then people, maybe competitors, maybe your own employees may try to stop you, something like that. But you need to prepare your definition, a business model you need to prepare. Map business ecosystem, define key partnerships, and estimate impact. Then, after doing that, you need to pitch that. It is very simple. Whatever your model is there, whatever you are doing, you need to explain it to someone who can lend you money. Maybe बँकेच्या लोकांच्या समोर तुम्ही हे सांगा, किंवा जे इन्व्हेस्टर्स असतात की ज्यांच्याकडे खूप पैसा पडून आहे. तुम्ही नाव ऐकलं असणार, राकेश झुंझुनवाला. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्व्हेस्टर इन इंडिया. काही 1000 कोटी रुपये त्याच्याकडे आहेत. तो नवीन नवीन स्टार्टअप्स बघत असतो आणि त्यात पैसे टाकत असतो, आणि सोल पर्पज ऑफ इन्व्हेस्टर इज टू गेट मोर मनी. 100 रुपये टाकले तर 140 कसे येतील हा तो विचार करतो. सो इन फ्रंट ऑफ सच पीपल यू नीड टू पिच युअर आयडिया. समजा मी असं केलेलं आहे, असं मशीन बनवलंय की असं करतो तसं करतो, समथिंग लाईक दॅट. यू नीड टू एक्सप्लेन, अँड यू नीड टू एक्सप्लेन हाऊ युअर मशीन इज बेटर दॅन दॅट ऑफ अदर्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो तुमचा व्यवसाय तुम्ही इतरांना पटवून द्या. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज पिचिंग. अँड देन बाजारात पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करा. थोडं जास्त प्रमाणात, मी आधी तुम्ही बिझनेस मॉडेल डेव्हलपमेंटच्या आधी जे केलं होतं समस्येवर तोडगा, इथं एक सॅम्पल बनवलं तुम्ही, मिनिमम व्हायबल प्रॉडक्ट तुम्ही इथं बनवलं. इथं थोडे जास्त प्रमाणामध्ये तुम्ही त्याचं प्रॉडक्ट बनवायचे, ते तुमचं प्रॉडक्ट आहे ते जास्त प्रमाणात बनवायचे आणि मार्केटमध्ये टाकायचे. म्हणजे तुम्ही त्यावेळी एकच मशीन बनवलं होतं, इथं 100 बनवा आणि लोकांना वापरायला द्या. अगेन द सेम थिंग कम्स, बिल्ड, टेस्ट अँड लर्न आफ्टर गेटिंग द फीडबॅक फ्रॉम द पीपल. आणि मग बाजारात कसं आणायचं याविषयी तुम्ही ठरवू शकता, किंवा स्ट्रॅटेजी तुम्ही ठरवू शकता, किंवा तुमची आयडिया व्हॅलिडेट करू शकता मार्केटमध्ये कशी चालेल ते, राईट. त्याच्यानंतर 6वी स्टेप आहे लॉन्च युअर प्रॉडक्ट इन द मार्केट. लॉन्च युअर प्रॉडक्ट इन द मार्केट म्हणजे काय, तुम्ही टाकणार कुठं प्रॉडक्ट, विकायला कुठं देणार ते तुम्हाला ठरवलं पाहिजे. पॅन इंडिया, आम्ही पूर्ण भारतभर मार्केटमध्ये विकू आमचं प्रॉडक्ट, असं नाही चालणार आहे. एक पर्टिक्युलर एरिया तुम्ही ठरवा की चला जळगाव जिल्ह्यामध्ये फक्त जळगाव सिटीमध्ये आम्ही सध्या विकू, किंवा फक्त धुळ्यामध्ये आम्ही विकू. धुळ्यामध्ये कसं सक्सेस मिळतंय त्याच्यानंतर आम्ही दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जाऊ, नंतर जळगावला येऊ, नंतर नाशिकला जाऊ, आणि असे 4-5 जिल्हे झाले की मग आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रात प्रॉडक्ट लॉन्च करू, आणि नंतर देशात, आणि नंतर इंटरनॅशनल. वन कॅन थिंक इन दिस वे. दॅट इज द जेनेसिस ऑफ स्टार्टअप. व्यवसाय वृद्धी म्हणजे ग्रोथ अँड स्केल.
की आता मी पूर्ण देशभर प्रॉडक्ट आमचं जाऊ देणार आहे. ऑफकोर्स तुम्हाला तेवढी कॅपेबिलिटी असायला हवी की तुम्ही तेवढ्या प्रमाणामध्ये प्रोडक्शन तुमच्या मटेरियलचं करू शकलात पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला लोन पाहिजे बँकेकडनं, सगळ्या गोष्टी पाहिजेत तुमच्याकडं, आणि तुम्ही बिझनेस तुमचा मोठा करायचा. अँड अल्टिमेट गोल इज टू अर्न मोर मनी आउट ऑफ दिस, out of selling your idea in the market and which has the capability to solve the problem in the society. कोरोनाच्या काळात लोकांनी खूप सारे काही काही मटेरियल्स मार्केटमध्ये आणलं. असा पेंट आणलं म्हणे की कोरोनाची बॅक्टेरिया काय म्हणतात, कोरोनाचे व्हायरसेस मरतात. लगेच लोकांनी धडाधडा धडाधडा घेतले विकत. ते चेक कोणीच केलं नव्हतं आणि की खरोखरच ते मरतायत व्हायरसेस की नाही हे कोणी चेकच नाही केलं. धडाधडा कंपन्यांनी छापून मात्र टाकलं. ते काही फार छान आहे असं मी म्हणणार नाही. बट यू नीड टू फाइंड आउट वेदर युअर प्रॅक्टिकल सोल्युशन इज वर्किंग ऑर नॉट, अँड देन ओनली यू कॅन गो फॉर ग्रोथ अँड स्केल अप. ज्या पद्धतीने इथं सांगितलंय, सहजरित्या सांगितलं मी, एवढं सहज नक्कीच असणार नाहीये. 100% मी असंही म्हणू शकत नाही की मला सगळा अनुभव आहे या गोष्टींचा करण्याचा, पण मी डे टू डे सगळ्या स्टार्टअप्स वरती लक्ष ठेवू नये किंवा मॉनिटरिंग ऑफ स्टार्टअप इज हॅपनिंग ओव्हर हिअर. आपल्या इन्क्युबेशन सेंटर केसीएल मध्ये 20 स्टार्टअप्स आहेत. आम्हालाही वाटलं नव्हतं की आपल्याला 20 स्टार्टअप्स इथं मिळतील, आणि 20 स्टार्टअप्सची डेव्हलपमेंट आपण दररोज बघतोय की कोणाचं काय होतंय या पद्धतीने. दॅट इज वाय वी कुड गेन सम एक्सपिरियन्स ऑफ वर्किंग विथ स्टार्टअप. हिअर द सेम जर्नी इज गिवन इन अ डिफरंट वे. दिस द आयडिया जनरेशन, then take a leap. See, the journey is not straight. Grow a team. ज्यांच्याशी आपली फ्रिक्वेन्सी जुळते असे मित्र मैत्रिणी किंवा कोणी बिझनेस पार्टनर्स, त्यांना तुम्ही कनेक्ट करा, त्यांना एकत्र घ्या आणि तुमचं प्रॉडक्ट डेव्हलप करा. प्रॉडक्ट आणण्याच्या आधी शक्य असेल तर त्याचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स तुम्ही प्रोटेक्ट करा. म्हणजे काय, तुम्ही त्याचं पेटंट असेल तर तुम्ही ते ठेवा स्वतःजवळ, प्रोटेक्ट करा, भारत सरकारकडे नोंदवा. त्याची जी काही फी आहे, स्टार्टअपसाठी खूप कमी फी आहे, 80% फी माफ आहे, फक्त 20% फी भरायची स्टार्टअपसाठी, ते तुम्ही करा. आणि देन पुढची गोष्ट म्हणजे ते झाल्यावरती सेक्युअर फंडिंग, म्हणजे तुम्ही फंडिंग बँक किंवा प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स यांच्याकडनं घ्या. त्याच्यानंतर लार्ज स्केलला तुम्ही प्रोडक्शन करा आणि तुमचा बिझनेस बिल्ड करा, म्हणजे मोठा करा. आणि देन पर्सिव्हरन्स म्हणजे इन मराठी वी कॉल इट एज, काय म्हणतो आपण त्याला, चिकाटी. चिकाटी खूप जास्त असणं गरजेचं आहे या घडीला. आणि देन वन कॅन अचीव दिस सक्सेस. इट इज नॉट ॲज इझी ॲज वन कॅन थिंक. पुढची स्लाइड एक फार महत्वाची आहे, लिप फ्रॉग अप्रोच. मला वाटतं निखिल कुलकर्णी तुमच्याशी बोलले ते का यावर? येस सर, ऍक्च्युली झालेलं आहे कुलकर्णी सरांचं सेशन. ओके, ठीक आहे. आय विल जस्ट स्किप. फक्त मी एक मिनिटामध्ये सांगेन की लिप फ्रॉग अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे नेमकं काय, हे चित्र त्यांनी नक्कीच एक्सप्लेन नसेल केलं कदाचित. हे लाल रंगाचं बेडूक आहे बघा तुम्ही, आणि हा जो दुसरा बेडूक आहे निळ्या रंगाचा, त्याच्यावर काही स्टार्स आहेत. याचा अर्थ काही लक्षात येतो तुम्हाला? कोणाला सांगता येईल? इट इज सिम्बॉलिक. लाल कलर तो म्हणजे चायना, त्याच्यातही स्टार आहे बघा. हा चायनाचा फ्लॅग आहे, आणि हा म्हणजे युरोप. आता अशी सिच्युएशन आहे की लिप फ्रॉग अप्रोच वापरून चायना युरोपच्या तर पुढे गेलाच आहे, पण अमेरिकेशी कॉम्पिटिशन मध्ये आणि काही प्रमाणात अमेरिकेला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि कशामुळे शक्य झालंय त्यांना? कारण त्यांच्या नियमात सहजता आलेली आहे. लाइटन द रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्सेस. काही ठेवले नाही त्यांनी प्रॉब्लेम जास्त, धडाधड लायसन्सेस दिले लोकांना, इंटरनेट भरपूर अवेलेबल करून दिलं, ई कनेक्ट द इकोसिस्टम, ऑगमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधा भरपूर दिल्या. वीज आणि पाणी याला चायनामध्ये किंवा चीन देशामध्ये पैसे लागत नाहीत. जर तुमचा बिझनेस असेल तर, कंपनी असेल तर फ्री. आणि मॅनपॉवरला जे पैसे द्यायचं असतं
काय म्हणतो त्याला पगार अत्यंत तुटपुंजा पगार आहे, म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्टला भरपूर पैसे मिळू शकतात. नंतर पार्टनर विथ इंडस्ट्री, मोठ्या मोठ्या कंपन्यांबरोबर त्यांनी पार्टनरशिप केली. उदाहरणार्थ ऍपलचा मोबाईल फोन आहे जगामध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट, त्याचं प्रोडक्शन कुठं होतं? कंपनी अमेरिकन आहे पण चायनामध्ये होतंय. कारण त्यांनी अशा फॅसिलिटी सगळ्या दिल्या ऍपलवाल्यांना की ते पार्टनर झाले आणि त्यांनी प्रोडक्शन सुरू केलं. आर्थिक मदत सुद्धा चायनाने केली त्यांच्या उद्योगधंद्यांना. मानवी क्षमतेकडे लक्ष दिलं, म्हणजे बऱ्याच लोकांना परदेशात पाठवलं ट्रेनिंगसाठी. ट्रेनिंग घेतल्यावर त्यांना सगळ्यांना परत बोलावलं आणि कामाला लावलं. स्पर्धा आणि विविध कार्यक्रम, खूप सारे कार्यक्रमांना त्यांनी मदत केली. आफ्रिकेमध्ये वगैरे तर त्यांनी खूप ठिकाणी पैसे अक्षरशः फेकले वेगवेगळ्या देशांमध्ये, आणि वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी हातात घेतले. आणि गव्हर्नन्स, एकदम कंट्रोल्ड गव्हर्नन्स वी कॅन से, शासन एकदम परफेक्टली चालवले त्यांनी त्यांच्या उद्योगधंद्यांसाठी, की जेणेकरून उद्योगधंदे फार मोठ्या प्रमाणात पसरतील, चायनातच नाही तर जगभरात. दिस इज कॉल्ड एज ए लीप. आपला आवाज स्टॉप झालेला आहे सर. हॅलो, आय थिंक काही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इश्यू आहे. आपला तुमचा आहे. लेफ्ट झालं सर. पार्टिसिपंट स्टे ऑनलाईन प्लीज. प्रॉब्लेम मुळे चौधरी सर लेफ्ट झाले असतील, लगेच जॉईन करतील. पार्टिसिपंट्स, आवाज येतोय माझा? येतोय. शिंदे सर, आपलं चौधरी सर आय थिंक नेट कनेक्टिव्हिटी मुळे लेफ्ट झाले. 2 मिनिटात जॉईन होतील. तोपर्यंत पार्टिसिपंट्स कडून काही फीडबॅक, काही सूचना? ठीक चालू आहे आपले सेशन? झांबरे सर, गुड आफ्टरनून. व्हेरी गुड आफ्टरनून सर. सर ऍक्च्युली म्हणजे चौधरी सरांचं सेशन सुरूच आहे अजून, हो. पण आय थिंक सर काही नेट कनेक्टिव्हिटी मुळे लेफ्ट झाले, तर मी एकदा सरांशी बोलतो. हो. अदरवाइज वी कॅन डायरेक्टली स्टार्ट युअर सेशन. येस. फोन तुम्हाला 2 करून मिनिटात कळवतो. हॅलो, आवाज येतोय? हो सर, आवाज येतोय. इंटरनेट कनेक्शन गेलं होतं. ओके. बॅक. सर, तुम्हाला म्हणजे कळवू इच्छितो की आपले जे पुढचे स्पीकर आणि तुमचे स्टुडंट सुद्धा आपण म्हणू शकतो इन्क्युबिटी, झांबरे सर सुद्धा जॉईन झालेले आहेत लेक्चर. ओके. त्यांचं किती वाजता असेल लेक्चर? 12:30? हो सर. ओके, ठीक आहे. आय विल वाइंड अप. सो झांबरे सर, यू आर मोस्ट वेलकम. थँक्यू सर. हो,
So the thing is that no market need and still you started your business. Say for example, you started manufacturing one pen. There are n number of pens available in the market. Several companies are there and you are manufacturing some pen, normal pen. Who will buy it? And that could be one of the reasons that it will get failed. But however, if you prepare some pen which has some kind of different, some different characteristic, की ज्या पेनने लिहिलं की रात्री सुद्धा दिसेल आणि अत्यंत स्वस्त, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट पडला की वेगळा रंग दिसेल, some kind of special characteristic you have in your pen ink, perhaps that can sustain. Ran out of business, पैसे संपून गेले तुमच्याकडचे, पगार देण्यातच लोकांचे, आणि बिझनेस एक्सपांड करायला पैसेच नाही राहिले. 29% स्टार्टअप्स गेट फेल्ड बाय दिस. नॉट द राईट टीम. घाईघाईमध्ये मित्र सिलेक्ट केले की चला आपण हे पार्टनर म्हणून सिलेक्ट केले की चला आपण हा कंपनी सुरू करू आपण 3 जण, आणि त्याच्यामध्ये नंतर हा म्हणतो हे असं करायला नको, दुसरा म्हणतो ते चुकलेलं आहे आपलं, तिसरा म्हणतो की हे तर बिलकुलच नाही. तशी काय राहील टीम? टीम बरोबर नसेल तर तुमचं स्टार्टअप विल गेट फेल्ड. 23% स्टार्टअप्स त्याच्याने फेल होतात. आउट कॉम्पिटेड, म्हणजे कुठली तरी जुनी गोष्ट घेऊन येत आहे तुम्ही, त्याच्यामुळे तुमचं स्टार्टअप फेल झालंय. देर इज नो नॉवेल्टी इन द वर्क. 19% स्टार्टअप्स फेल झालेत. लॅक ऑफ बिझनेस मॉडेल. नेमके किती पैसे कुठे गुंतवायचे, किती प्रोडक्शन करायचं, कुठे मार्केट करायचं, हे जे बिझनेस मॉडेल आहे, किती प्रॉफिट येईल तुम्हाला आणि कसा तुम्ही तो वापरणार एक्सपान्शन साठी, हे तुम्ही ठरवलंच नाही. फक्त प्रॉडक्ट लॉन्च केलं आणि सुरू झाले आपले काहीतरी विकायला वगैरे. नो, इट कॅनॉट वर्क. दॅट इज नॉट द सायंटिफिक अजेंडा. दॅट इज नॉट द सायंटिफिक वे. 17% स्टार्टअप्स त्यामुळे फेल झालेत. इग्नोर्ड बाय कस्टमर्स. कस्टमरने सांगितलं तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे हो, हे तर होतच नाही, ते तर होतच नाही, आणि तरी तुम्ही त्याकडे लक्ष दिलं नाही. पुढच्या वेळी तो कस्टमर कधीच विकत घेणार नाही. 14% स्टार्टअप त्यामुळे फेल आहेत. लॉस्ट फोकस. पिवोट गॉन बॅड. लॅक ऑफ पॅशन. didn't use the network, and legal challenges. These are the different reasons. These are, we can say, top reasons of startup failure. So one needs to pay attention towards these points. एक मराठीमध्ये म्हण आहे, पुढच्या ठेच आणि मागचा शहाणा, समथिंग लाईक दॅट. सो या किती लोकांना ठेच पोहोचल्यात आणि त्या ठेचेची कारण ही आहेत की ज्याच्यामुळे ते फेल झालेत, त्यांचे स्टार्टअप फेल झालेत. So if somebody wanted to start his or her own business or want to become entrepreneur, possibly you cannot ignore these aspects. Start maybe I can skip this. फक्त मी एवढंच सांगेन इथं की 11 frontier technologies are there. Currently it represents $350 billion मार्केट आहे, आणि 2025 पर्यंत $3.2 ट्रिलियन ते मार्केट होणार आहे. अँड द फील्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 5G, सोलार पॅनेल्स, ड्रोन्स, बिग डेटा मॅनेजमेंट, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जीन एडिटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, नॅनो टेक्नॉलॉजी अँड IoT. So maybe I believe that most of you people are engineers. I suppose you should work in these fields because ही वाहणारी गंगा आहे आता, याच्यामध्ये तुम्हाला उतरलंच पाहिजे. तुम्हाला काही पाहिजे असेल तर, आणि काय डब्याने भरता येईल जेवढं, बादलीने भरता येईल तेवढं काढून घ्यायला हवं असं मला वाटतं. पॉसिबल गेम चेंजर फॉर इंडिया, that is NISP 2019, National Innovation and Startup Policy 2019 for students and faculty. Perhaps this is the reason, owing to this policy only, I am in front of you talking or interacting with you regarding these startups, how to nurture it. म्हणूनच गव्हर्नमेंटनी किंवा तुमच्या DTEने तुम्हाला पैसे दिले की असा काय म्हणतात, असा FDP घ्या तुम्ही स्टार्टअप्स वरती किंवा इनोव्हेशन इकोसिस्टीम वरती. म्हणूनच हे शक्य झालंय. आणि त्यांना कशामुळे लक्षात आली ही गोष्ट? बिकॉज ऑफ नॅशनल इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप पॉलिसी. दिस इज meant to boost economy. This is meant to boost economy. Startup India has developed its website, startupindia.in,
entrepreneurship.gov.in. Maybe मी recommend करेन की you go through this website. There are several courses one can go through, of course, free of cost, and develop yourself, and then enter into the field of this. And so, state government also has developed the policies to support startup. Maharashtra startup policy has came in force since 2018. आणि आता कालचीच तुम्ही बातमी नक्कीच ऐकली असणार आहे. निश्चितपणे बातम्यांमध्ये आलंच आहे, वर्तमानपत्रात सुद्धा आलं आहे की कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग जो होता त्याचं नामकरण कालच आता महाराष्ट्र राज्यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग असं मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट डिसिजन मध्ये झालेलं आहे. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. Owing to these policies only, this has happened, and we are trying to enter in the field of this startup ecosystem in a most effective way. याचा अर्थ असा होत नाही की स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्ताच जगभर सुरू झाली. 1958 साली सगळ्यात पहिले अमेरिकेमध्ये एका माणसाने स्टार्टअप नावाचा कन्सेप्ट, इन्क्युबेटर नावाचा कन्सेप्ट आणला टू नर्चर स्टार्टअप्स. तो आत्ता आपल्या म्हणजे इतक्या 50 वर्षाच्या काळानंतर आपल्याकडे तो रुजू झालाय. परंतु लेट का असे ना, वी हॅव स्टार्टेड व्हेरी वेल. आणि आपल्याकडचे खूप सारे युनिकॉर्न्स आता भारत देशामध्ये तयार झालेत. आणि या NISP पॉलिसीचा इफेक्ट म्हणजे काय आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन. प्रत्येक पॉलिटेक्निकमध्ये, युनिव्हर्सिटीमध्ये, कॉलेजेसमध्ये सगळ्या ठिकाणी इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन काउन्सिल मिनिस्ट्री ऑफ HRD नी सुरू करायला सांगितलेत आणि याच्यावरती व्याख्यानं आयोजित करा असं सांगितलंय. NAC नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन काउन्सिल यांनी आपल्या सिस्टीम मध्ये की जे असेसमेंट करून अक्रेडिटेट करतात विद्यापीठ आणि कॉलेजेसना, त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन इकोसिस्टमला खूप सारे मार्क दिलेले. मी ते दाखवतोच पुढं. नंतर आर्या अटल रँकिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स ऑन इनोव्हेशन अचिव्हमेंट, ज्याला आर्या म्हणतो, त्यात सुद्धा इनोव्हेशन इकोसिस्टमला मार्क्स दिलेत. NBA नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन यामध्ये सुद्धा इन्क्युबेशन इकोसिस्टमला मार्क्स आहेत. तसेच NIRF नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क यात सुद्धा एंटरप्रेन्योरशिप is one of the major component which is included now. So entrepreneurship is need of an hour. मी तर शिक्षक आहे, मी तर टीचर आहे, मी तर प्रोफेसर आहे कॉलेजमध्ये, मला काही घेणं देणं नाही एंटरप्रेन्योरशिपशी असं म्हणून चालणार नाहीये. You have to face this now to earn something for your institution. Look at this NAC Institutional Accreditation Manual, where they have stated this requires that HEI, higher education institutes, be innovative, creative and entrepreneurial in their approach. Then average percentage of courses having focus on employability or entrepreneurship, there are some marks for that. Number of workshops related to IPR, this, that, then entrepreneurship, there are some marks. I don't know what kind of model is followed in polytechnics, but certainly some kind of accreditation by DTE could be there. And I'm very sure, rather to say I'm cocksure, that there must be some kind of marks or some kind of importance must have been given to entrepreneurship. That is why perhaps this FDP has been organized, I believe. Yes, sir. As per AICT, now NBA accreditation is almost mandatory for all of us. Okay, that's great. At least some of the programs for any institute must have been accredited. We are also under the process for accreditation of two of our programs. Oh, that's great. So NBA manual, you can see here manual for accreditation of postgraduate engineering programs or polytechnic programs also could be there. So in 3.3.6 criteria 6 continuous improvement, where entrepreneurship has been imbibed over here, and that is being focused.
Then NIRF, there is a special 70 marks are there in this aspect. Basically, very high number of marks are here. That 70 combined percentage of placement, higher studies, and entrepreneurship. Very high number of marks in NIRF manual for this. Then this ARIA, there is one very big aspect basically, because this is related to innovation achievements. So entrepreneurship is inevitable part of this ARIA ranking, which is developed by Ministry of Education, Government of India. Then, yeah, here are some marks given in that ARIA 2021 weightage parameters and weightages. See, entrepreneurial mindset, innovation and entrepreneurship at HEI, then innovation and startups. This I already have highlighted yellow, and most of the part which comprises entrepreneurship aspect basically. So one cannot, any of the teachers cannot ignore this kind of innovation ecosystem. This is Institutions Innovation Council, where again major focus on startups. This is the second point, red color. The startup and entrepreneurship supporting mechanism in HEIs. Then again, functions of innovation, Institutions Innovation Council. There are almost 3 important parameters which are given or which are related to this. So we have this KCIIL. I believe that a lot of things have been churned, and I will not go into this. But yeah, these are some of our startups. Maybe I can come to this point quickly. We have Dr. Vasudev Zamre, who is the director of this Aesthetica Eco Research Private Limited, who will be speaking with you very soon, maybe in next 10 minutes or so. Apart from that, we have several other startups. We have 20 startups, and second call is already floated, and we are about to get some. Right now, we have 20 more applicants who have applied for this. However, I need to point out some of the things that when we delivered a lecture, Mr. Manvin Chatta and Nikhil, they were on way in Dhule. There is one college, ZB Patil College. They delivered one talk on entrepreneurship. That time, Dheeraj, he's one of the student of MSc, Organic Chemistry second year. He was working on his MSc project with Dr. Swapnil Sonawade in Dhule, in the college. And they developed some formulation for the cattle as a cattle feed. So this idea was imbibed in the mind of Dheeraj and Dr. Swapnil. And immediately they started working on this, and they came up with one solution. I mean to say, they developed a cattle feed that can give more milk, or lactation is increased. Every day, at least 1 liter of milk is increased if you give this cattle feed. So this is a very important problem which has been solved. They have started their own company, and this is one of the great success. There is one more thing I could point out, that Samartha Online Services, Ashwagandha, and this kind of medicinal plants are very much in demand in India. Almost 750 tons of ashwagandha is required across India, and we could produce only 150 tons of ashwagandha, and still people are selling up 750 tons. So owing to this problem, one of our incubatee, Dr. Agarwal from Visarwadi, he is working in Nandurbar. He started this Samartha Online Services company, and now he's changed it to private limited company. He's trying to produce ashwagandha from the farmers, basically collect it and get good rate for that purchase, that materials in the market. Then Sychem Pharma, this is also one of the company in Dhule itself. Yuvraj Satkar, one of the postgraduate, he did his PhD from USA, came back, and he started his company with one of the teachers, Dr. S.N. Patel, Principal S.N. Patel sir, and that company is Sychem Pharma, and that is having some 15 interns who are working over there. So likewise, there are several things I can tell, but our focus
by default we can say is the biotechnology, but it does not mean that other sector people cannot join us. Every sector can join our incubation center, and I would appeal all the teachers to join us in our incubation center. Our university, KBC North Maharashtra University, is the only university in Maharashtra which has launched our own KBC NMU entrepreneurship policy. Every teacher, every non-teaching staff, as well as every student can start his company as a startup and can join our incubation center KCIIL over here. And this has already been passed by the university through the academic council and so. This is the great achievement, I suppose, because we have given liberty to our teachers to start their own companies. Moreover, we have been discussing with your honorable technical director Abhay Wagh sir, and he has given his consent to join us in some special capacity in our incubation center. Yeah, maybe I will skip this. There was some of the things I wanted to show you, but this is one of the second last slide. One of the best example of incubator and startup I will show. University of California. From 1968, it has been working on these startups, and more than 1,300 startups have been developed by the University of California, which is one of the role models basically. Every 2 weeks, on average, a startup forms. A startup is generated from the graduate students in University of California. These startups currently support 3,500 jobs over there and have attracted the $4.1 billion of investment from the venture funding. So there are nitty-gritties to understand venture funding and so, but however, one can find out on the internet. Internet is a big guru. You can find out what does it mean by that and so. One of the best startups I like, that is the Bolt Threads. See this. This is a small story. CEO Dan Widmeyer, who did his PhD in biochemistry with other 3 alumni of UC, University of California Graduate School, they prepared some material, some simple material from the spider, and that material, the proteinaceous material, it's stronger than steel, more elastic than rubber bands, and softer than wool. So they developed this kind of material, genetically engineered, and that is known as Bolt Threads. Who won't like this kind of material? N number of times you can wear it and it will not get tear off. It will not fade up and so on. This is one of the best startups perhaps. Such kind of startups we foresee and hope that we will serve this society. So finally, in this slide, I would like to pose this, that we need to be an entrepreneur rather than always being a teacher, having a narrow spectrum. Basically, entrepreneur can have a wider spectrum to look towards different aspects and develop ourselves. Peter Drucker is one of the business guru. In the field of management, he's one of the most celebrated personality. Most of what you hear about entrepreneurship is all wrong. It's not magic. It's not mysterious. It's not discipline. And like any discipline, it can be learned. This is what Peter Drucker says. It means we, the teachers who are working in the colleges and polytechnics and so, we also can become entrepreneur, and we also can earn a lot of money. One of the examples, Baiju, this is one of the example for us. That is a role model for us. So finally, I would finish, or I would complete my talk by saying this. What is entrepreneurship? Basically, we can learn and we can become an entrepreneur. Thank you very much. Thank you very much, sir. Dhanyavad. Any participants? Any questions? आवाज येतोय माझा?
Yes, yes, I can hear at least. Yes, sir. Okay. So, thank you very much, Sri Chaudhary sir. रात्रीच्या ओव्हरनाईट जर्नी नंतर सुद्धा आपण एक मॅरेथॉन सेशन इथे दिलेलं आहे सर. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि इंटरॅक्टिव्ह आपलं सेशन राहिलं आहे. आणि ज्याप्रमाणे आपण सेशनच्या सुरुवातीला सांगितलं की डॉक्टर BL चौधरी सरांचं फक्त या सेशन पुरताच नाही तर संपूर्ण प्रोग्राम मध्ये थ्रूआउट द प्रोग्राम 5 दिवसांचा आपला जो प्रोग्राम आहे आपण जे सेशन्स ठेवलेले होते त्यांच्यामध्ये सरांचं आणि त्यांच्या टीमचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, खूप मोठं योगदान आहे. सो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिन्सिपल एज वेल एज चीफ कोऑर्डिनेटर, myself coordinator and all my team, my coordinator, my organizing team, I would like to express very special thanks to you, sir. So we will stop here for first session, and just immediately after 2 minutes we are going to conduct our next session by Dr. Vasudev Zamre sir. Sir has already joined the session, so thanks a lot. Thank you very much, sir. So thank you very much and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. So I take your leave then. Thank you. Yes, sir. Participants, please stay log in. Zamre sir, can you hear me? Yes, sir. Sir, आपण फक्त 2 मिनिटात सुरू